also difficult to stay really long underwater because of you have to breathe. Yes, it depends very much on how physically active you are. So, because if you're really active, you can't hold your breath so long. But if you're really playing something calm, then you can hold your breath for much longer. 12 jaar hebben ze er gedaan om deze voorstelling te maken. Er is een soort wetenschappelijk onderzoek verdiend. It is so different to work with water, and the acoustics is really different. So we had to collaborate with the scientists and acousticians to make our instruments to sound the same every time, because that has been the big challenge. So it took a long time, a long experience and trial and error to get there. Er binnen zelfs speciale muziekinstrumenten voor onder water uitvoeren. We have one called hydrolophone, and that is a kind of water organ. So it uses vibrating water to create sound, like an organ uses vibrating air. De voorstelling is onderdeel van het festival Explore the North. Wij presenteren naast het festivalweekend steeds vaker bijzondere voorstellingen samen met partners uit binnen- en buitenland. En hiervan was Aquasonic het perfecte voorbeeld, omdat het eigenlijk een wereldwijd fenomeen is die nog nooit binnen Friesland te zien is geweest.